Mukavel session, role of our culture in shaping of our future and taking it forward. मला विषयावर माहिती दिवची आयलांची रवींद्र शेणय, प्रोफेसर रवींद्र शेणय उडुपी हांका वेदिरी आपय. जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदैवैकवन्द्याः परमगुरुरभीष्टारापितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनैनोऽसौ श्रीपतिर्मानदोनाः. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशे हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः. नमस्ते प्राणेशः प्रणतविभवा यावनिमगाः नमस्वामिन् रामप्रियत हनूमन् गुरुगुणः. नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन् मध्व प्रतिशत सुदर्शनो जय जय. अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थम् अतुलं भजे तापत्रयापहम्. तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौ घाकरानहं वादिराजगुरुन् वन्दे हयग्रीव पदाश्रयान्. मूकोऽप्य प्रासादेन मुकुन्द शयनायते राजराजायते रिक्तां राघवेन्द्रं तमाश्रये. समस्त गुरुभ्यो नमः. कल्चर मला एक वर्ड ऐकताना चढती जनक या इट्स एन इंग्लिश वर्ड कसला डाऊट ना भितर बट संस्कृती आमगेल संस्कृती कसं ना म्हण निमगिल्या रे चढती जनाल मत्ता येता रिच्युअलिस्टिक पूजा करची पण सांगून ऑल अवर बुक्स प्रिस्क्राईब ओनली पूजा पण सांगून ॲब्सोल्युटली रॉंग. प्रॉब्लेम कसं झाला मला रे लेट मी कम टू द प्रॉब्लेम अँड देन टेल यू व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. Culture was taken from tradition to tradition or from generation to generation through two different things. Shruti and Smriti म्हणून सांगून. श्रुती म्हळ्यार गुरु मुखांतर ऐकून घेवन और मेमोराइज करचे. स्मृती म्हळ्यार त्या मेमोरी भितर दवरून रिवाइज करचे. सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एज्युकेशन सिस्टम इन अर्लियर डेज. आता कसं झाला कल्चर आमगेल प्रकार रिच्युअलिस्टिक कसला म्हळ्यार इट हॅज ओनली रिमेन्ड इन अवर बुक्स. आमगेल कल्चर आमगेल रिच्युअल्स आर ओनली इन अवर बुक्स. संस्कृती म्हणटा देवा पूजा येस एग्रीड इट इज अ पार्ट ऑफ इट ना म्हणून सांगना बट इट इज नॉट जस्ट रिच्युअलिस्टिक. अनफॉर्च्युनेटली कसं झाला म्हळ्यार मोस्ट ऑफ अवर बुक्स मोस्ट ऑफ अवर वेदाज और एनीथिंग आज तुम्ही वाचूंक जाल्यार यू विल गेट ओनली वन बुक written by Max Miller. Fantastic job. तांतो कसले डाऊट ना. He has helped us keep our culture alive. But problem कसं म्हळ्यार whatever Max Miller has written is not the actual meaning. The actual meaning नाही त्या. कसं कत्तीर म्हळ्यार ताण कसं केला म्हळ्यार हांगा तकोन बुक होर न्हू ताण ट्रान्सलेशन बरयला बट तागे लिमिटेशना भितर ताण बरयला. इट इज नॉट ट्रेडिशनली कॅरीड ऑन मिनींग बाय एनी ऑफ द वेदिक बुक्स. तुम्ही खंयचेय बुक काण पळयाची तुमकां मॅक्स म्युलर बेस्ट मेळटा मेळची इंग्लिशान तुमकां म्हळ्यार इंग्लिश ट्रान्सलेशन चड मेळचे. आमकां कन्नड एक कोंकणी भाशेन तो आमकां खंयचें ट्रान्सलेशन मेळचें भारी उणें. कित्याक म्हळ्यार आमकां कसं जालां म्हळ्यार देर वॉज अ पिरियड म्हळ्यार आमकां कसं सांगता आशिल्लीं म्हळ्यार आमकां अनएज्युकेटेड म्हणून सांगता आशिल्लीं कोण भायर दाखोवन आयलींची बीट पोर्चुगीज बीट फ्रेंच और एनीवन आमकां अनकल्चर्ड अनएज्युकेटेड म्हणून तांणी मात्या आमगेल मात्या भोर न्हू. दे ब्रॉट इन द एज्युकेशन सिस्टम. बट तुमकां कसो गो तसो आमगेल एज्युकेशन सिस्टम बिफोर क्रायस्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. टिल प्रॉबेबली साधारण 12th century ते आमगेल अनपॅरलड एज्युकेशन सिस्टम वॉज देर विच गेव रेस्पेक्ट टू द कल्चर, which gave respect to the traditions, which brought in education system from generation to generation. That na generation to generation, if it has to pass, it has to be passed from parents to children or from education system to children. Unfortunately, you can't blame education system. It's totally different right now. It has become very competitive. But कोणाल responsibility तसला culture तुमको next generation आदिवचा कमो. This responsibility is your responsibility, your parents' responsibility, your grandparents' responsibility. Earlier कशी आशिल्ली लाईफस्टाईल कशी म्हळ्यार आमगे लाईफस्टाईल कशी की विचित्र आशिल्ला. आत्ता पळयला आत्ता तुम्ही पळयला रे वी वर नॉट न्यूक्लियर फॅमिलीज, वी आर ऑल जॉइंट फॅमिलीज इन दोज डेज. आज बापम की अनम की कोण की घर कड़े नेक्स्ट जनरेशन आनु अम्मा
मानथू माव बाप्पा पच्ची अशी लार्जर फॅमिली. इट वॉज अ जॉईंट फॅमिली कॉन्सेप्ट. त्यातनं कसं ना म्हळ्यार देर वर मेनी पीपल टू गाईड. देर वर मेनी पीपल. येस तुम्ही म्हणच्या बरं देर वर मेनी पीपल टू फाईट ऑल्सो म्हणून. आतां कांय उरना न्युक्लियर फॅमिली जाल्यार मागीर कांय उरना आमकां. बट देर आर मेनी पीपल टू हेल्प यू आउट. तुम्ही एक डिसिशन घेतना त्या डिसिशन सपोर्ट करच्या का फिनान्शियली, इमोशनली ऑर गिविंग यू बाय एडवाइस. एक जन आसता आशिल्लें घर काडा एटलिस्ट थोडी पूण जन आसता आशिल्लें. पीपल हू हॅव सीन जनरेशन्स, पीपल हू हॅव सीन लायफ, इनपुट्स दिता आशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली इट इज नॉट. यू आता निमगेल्यार पुरोजन सांगता वेदिक एज्युकेशन कसं ना खाली बसून जस्ट रिसाइट केल्या जाल्ली बा म्हणून. यू नो हाऊ फॅन्टास्टिक वेदिक सिस्टम वॉज. फॅन्टास्टिक. आय हॅव टू यूज द वर्ड. Apart from Vedas, which people, Nimgil Sangtachi, is traditional books more. I'll come to that later. There were 5 more things which are called Vedanga. This was there in our culture. See, years back, I'm not talking of Kanche Vingad Kandi. Started with Shiksha. Shiksha mala kasam mala phonetics. How to pronounce words. आज आमगेल चेडू pronunciations problem येत कसला म्हळ्यार there is आमगेल education system pronunciation there is hardly any kind of ಒತ್ತು ದಿತ್ತಾಚಿ. ವಿ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ केलेले वर्ड्स which was not there before. What आमगे लँग्वेज चेंज जाला. सो शिक्षा. देन केम निरुक्ता. निरुक्ता म्हळ्यार एटिमॉलॉजी. एटिमॉलॉजी इज सोर्स ऑफ दॅट वर्ड. खंयची लँग्वेज आतां कोण त्या बोरो केला. इट लॅटिन, फ्रेंच खंयचे आतां आमी पळयताच. इंग्लीश इज नॉट अ प्युअर लँग्वेज. इंग्लिशाक विंगड कडेन कोण सुमार कडेन कोण हाडलेलो ते खंय कोण बोरो केला म्हूण पळयताच. एटिमॉलॉजी, शिक्षा. देन व्याकरण. व्याकरण ग्रामर. तुमकां सेंटेन्स करच्या कळका. यू कांट पळय आतां इंग्लिशांत आमी सांगताशी नवून हांगा आसका, वर्ब हांगा आसका, नाजाल्यार ते सेंटेन्स समदिसना म्हूण सांगून. आमी नित्य उलयतना घरकड उलयतना चलता. बट तुमी भायर उलयतना वर्ब आनी नवून हेकार ताकाळ केलें म्हूण जेन्ना मिनींग चेंज जाता. असल्या आनी एस्ट्रोनॉमी आशिल्लें विच इज कॉल्ड ज्योतिष. सो असल आमगेले वेदांग. वेदांग म्हळ्यार जस्ट सपोर्टिव्ह टूल्स टू अंडरस्टँड वेदा. 3 वेदास आशिल्ले. 4th वेदा वॉज ब्रॉट इन बाय अथर्व मुनी. सो 4 वेदास. कितलो डेप्थ आशिल्लो म्हळ्यार हे वेदासा भितर. आज आमी सांगताच आमी ऑल वेदिक प्रोटेक्शन म्हणटाच आमी. बट इट्स नॉट हॅपन. एट वन टायम आमगेल्या ऋग्वेदांत 8 टायपाचे आता मी सांगता शाख आशिल्ले. 8 शाखे. तांकां ते शाकला आनी भाशकला दोन्ही वरला. 6 गॉन. नो फॉलोवर्स, नथिंग. यजुर्वेदांत 100 शाखे आशिल्लेची. आजी कृष्ण यजुर्वेदांत 3, शुक्ल यजुर्वेदांत 2, 5 वरलेची. 95 नो न्यूज. 1000 टायप्स ऑफ सामवेद. म्हळ्यार सामवेद सांगचे 1000. सामवेद तुम्ही आता पळयताच खंयचे देवस्थानांत अष्टावधान जाताना. इट इज म्युझिक बेसिकली. म्हळ्यार रिसाइट करचें. नीड नॉट बी थ्रू द माउथ. इट कॅन बी थ्रू इंस्ट्रुमेंट्स. आज तुम्ही सामवेद पळयल्यार फ्लुटा करताची, एके वायलिना करताची, एके सितारा करताची. ताळच न्हू, ताळ. आमी ताळ वाजयता पळय. त्या ताळ वाजून सामवेद सांगचे पद्दती वॉज देर अबाउट 3,500 years बॅक. इनोवेशन पळया. ताळांत आमकां इट इज नॉट इजी. यू हॅव टू गेट दॅट ट्यून. ताळांत आमकां ओट्टू एक शब्द मात्र एक पडटा. मस्त कसं नाही नात आमकां पळयलें म्हणटा. तितल्या दॅट इज कॉल्ड तलवकार. तशी ते तलवकार उपनिषद ताईला. सो अशी कडेन अथर्व वेदांत 18 1 वरला. सो एब्सोल्युटली आमी कल्चर खंय प्रोटेक्शन करतनाच आमगे वेदिक कल्चर इज गॉन. आनी जन सांगता बयसून या आर्यन संस्कृती हंगे हाड आमगेल मत्तार घाल्लेले म्हूण सांगून नंचिना. दिस इज इंडियन कल्चर. दिस इज सनातनी कल्चर विच हॅज नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम एनीवेर. येस थोडे भाईचे इन्फ्लुएन्स जावन वी हॅव एक्सेप्टेड सर्टन थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स. तें एक संगीत. बट दिस कल्चर इज इंडियन कल्चर. भारतभूमीच कल्चर, भारतवर्षाच कल्चर आहे. एब्सोल्युटली नो डाऊट रिगार्डिंग वॉट इट इज. So let us look at what is culture. I will bring out a few things from the Veda just for your understanding. Okay. So what was there in our culture? मला कसं नशील आमगे संस्कृती भितरी म्हण सांगून. Was it only puja? Was it only rituals? Was it only keeping those? आज कसं झालं मला आमगे बुक्स वेदिक बुक्स जो कसं नाही वर्षा एक दीस
नवरात्री वेळा काढताची दवरताची एक आरती, then it goes back to the cupboard. People feel open coronage, pious books, very very powerful books, कहीं हाथ as if it is a gun. It is not a gun. तेंची प्रॉब्लेम जो आहे मला रे घरकडे हे वाजू नका म्हणून. Books like Garuda Purana, hey, Vajuchana, Malal Gara Vajuchama. This type of wrong philosophy has come because of Western influence and our people bending to it. Garuda Purana, you will be shocked to know. तुम्ही सांगता गरुड पुराण कसं नसतं, तीन विंगड डिव्हिजन्स अस. एक त्या प्रेतकांड केन्ना त्या मेल्लल घरकड वाजूच्या म्हणून सांगचे, फॉरगेट इट. देर आर अदर टू कांडास, एक ब्रह्मकांड, एक कर्मकांड. आयुर्वेदांतो आजी तुम्ही आम्ही सांगता चवना सुश्रुता, ऑल दीज नेम्स आर कमिंग एक्झॅक्टली तंगेल पशी चड इनोव्हेशन केलेलं तसं मेडिसिन्स तंतू तुमकां मेळटा. अनफॉर्च्युनेट हांव वाजितना आय वॉज अराउंड 47, आय लॉस्ट ऑल द हेअर. ओके, बट तंत भितरी ಮತ್ತೆ ಕೇಸು कशी ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ करचे म्हणून सांगून देर इज अ मेडिसिन फॉर इट, सो दॅट देर इज नो हेअर फॉल. जेनेटिक जेव्हा नॉन जेनेटिक जेव्हा दे हॅव मेडिसिन फॉर इट. आणि इट इज नॉट कसं नाही आम्ही लेक्चर कसं ना कसं की बुक का बरेला, इट्स ऑल यू आस्क एनी आयुर्वेदिक फिजिशियन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट एव्हर इज रिटर्न ओव्हर देअर, ही विल टेल यू दॅट वर्क्स. दॅट वॉज अवर कल्चर. We taught people from abroad. फायन ह्युन सांग येऊन अशींच इंडिया पळोवन चमकलेली नाही. और तक्षशिला नलंदा वॉज सीड्स ऑफ लर्निंग एट दॅट टाइम. आज आम्ही कशी हार्वर्ड स्टॅनफोर्डाक जन धांवता, एका युकेक जन धांवता, तशी भायची गांवची जन हांगा शिकच्या येता आशिल्लीची. दॅट वॉज अवर कल्चर. अँड यू नो हांतो जलल कसं म्हणून सांगू न्हू. फर्स्ट वी हॅड मुगल्स कमिंग इन. आफ्टर दॅट I'm sorry, I have to say that they have come in. They are not basically from here. Okay. त्यानंतर ब्रिटिश शैलींची, पोर्चुगीज शैलींची, फ्रेंच शैलींची. What did they do? They attacked our culture. To bend us, आमकां कसं सांगले म्हळ्यार ए तुम्ही पुरा कसं नाही प्रयोजनाची, तुम्ही पुरा ऑल विलेजर्स, अनएज्युकेटेड, अनकल्चर्ड पीपल. तुम्ही वजियाची इफ यू गो अँड रीड महाभारत, चढती जन कसं म्हणतो महाभारत एक युद्ध जन जाल्लं म्हणून सांगू. देर आर प्लेसेस इन महाभारत तुमकां नॉलेज मेळटा जाल्यार हांव तुमकां सांगता. वनपर्व वेर युधिष्ठिर आनी तागेले सगळे भाव रान्ना गेलेले, तंतू भितरी एक लायक एक पार्ट आसा. तंतू तुमकां सादारण मटाक आज सुभाषित म्हणटा. सुभाषित म्हळ्यार सकाळी फुडें एक पंता ऐकूत असेल, एक पळत असेल. मॅक्झिम्स, इंग्लिश वर्ड मॅक्झिम्स, ऑलमोस्ट लायक प्रॉवर्ब, बट 3-4 लाईन असता. तसल्या तुमकां एटलिस्ट एक 3-4 मिनिमम तुमकां प्रॉवर्ब्स त्या एरियांत मेळटा. कसकी खातीर पारायणा खातीर यूज करतना पळयलेलें तेन्ना शॉक जालें. देन भगवद्गीता पुरो जाण कोतास, आय डोंट नीड टू टेल. विदुरनीती इज अनदर एरिया वेर सी एक मिनिस्टरान रायाक तूं कशी चलका म्हणून सांगून बाब्बा वाश्चपुर स्टेप ब्रदर वाश्चपुर जाल्यार एक मिनिस्टरान रायाक तूं अशी चलका आशिल्ली, तूं ह्या केलें चुकी म्हणून सांगून आज कितले जन जनरल पब्लीक खंयचे मिनिस्टर्साक एक खंयचे जनाक विंगड तांगेल्या पाशी वयची पोजिशन आशिल्ली जनां सांगतील धैर्य करता. विदुर डिड इट because he had that knowledge, power of Vidya. Dhritarashtra not just blind through the eyes, blind through the mind also. That reason akatirta Vidura taught him everything. He told him what is to be done. Yeah, at the end of the day Dhritarashtra did not do it. That's a different thing. But he told him what is to be done and he was very vocal about it. विंगड जन जाला तूं अशी केल्यार जातशिलें ना, तूं अशी कर का म्हणून म्हणटा. विदुराल तंतू भितर कसं नाही नाशिल्लें. ही वॉज व्हेरी ओपन अबाउट इट. तें एक पार्ट. देन कम्स शांती पर्वा इन महाभारत. शांती पर्वांत कसं नासता म्हळ्यार आज आमी कसं टॅक्सेशन म्हणून यूज करता. टॅक्स रायान कितलो टॅक्स घालता तागेले सब्जेक्ट्साक ताजे विशयांत इन डेप्थ नॉलेज आशिल्लें. द होल डिस्कशन आमी अनुशासन पर्व आनी राजधर्म पळयले. रायान रूल करची कशी म्हणून आज टुडेज मॉडर्न डे चाणक्य नीती और कौटिल्या's अर्थशास्त्र is borrowed from these two places. This is the beauty of our culture. I'm not exaggerating, but ashil विषय तुमकां सांगतास. Let us come to each part of it. Now,
there are certain words which are very necessary for us to understand before understanding our culture. Dharma. आमगेले मी धर्म म्हणसताना आमगे रिलीजन म्हणताच. No. Dharma is duty. Right duty is dharma. अर्जुन युद्ध कर स्टार्टिंग सांगतं काय कोरका की नक्का म्हणून सांगून युद्ध भगवद्गीते स्टार्टिंग फर्स्ट श्लोकास केलो श्लोकास तुम्ही फर्स्ट भगवद्गीते फर्स्ट अध्याय कळला मिळता आलोचन कोरका हांव तांकां मारचिव्या तांणी मिगेल रिलेशन तांणी मिगेल गुरू हांव म्हाका पाप मेळटा ऑल दॅट. कृष्णा टोल्ड हिम व्हेरी क्लियरली कसं ना म्हळ्यार ही सेज स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयापहम. तू अनेक काम एक्सलेंट केला कसं नाही प्रयोजन ना तुगेल काम फर्स्ट सम करून घे तुगेल व्हॉट इज युअर ड्युटी तू आईल कसं दाखव युद्ध करूक डू युअर ड्युटी डोंट गो अँड इंटरफियर इन समबडी एल्सस ड्युटी. दिस इज द ब्युटी विच इज बीन टोल्ड. आज आमगेल काम आम करच्याक आमी आलोचन करताच वेगळाल कामां आमी हात घालताच. सो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन वी आर गोइंग टू स्पॉइल समबडी एल्सस वर्क अँड दिस वर्क ऑफ युअर्स ऑल्सो इज गोइंग टू बी पेंडिंग. ह्या दोन्ही जावचे प्रॉब्लेम्स. सो आमगेल कशें आशिल्लें धर्म म्हळ्यार स्टे लॉयल टू युअर रोल म्हळ्यार आज आमी कसं करता सची ताका हाय लॉयल्टी दवरून आमगेल काम करचें विदाउट एनी थिंकींग. बी इट स्टडीज डू युअर स्टडीज रिलिजियसली. रिलिजियसली इज नॉट डू रिलिजियस स्टडी. रिलिजियसली म्हळ्यार डू इट विथ ऑल फेथ डू इट विथ ऑल एफर्ट्स डू इट विथ ऑल परसिस्टन्स. सो दॅट इज नेसेसरी. त्या ना आज कशें जाता म्हळ्यार परसिस्टन्स करच्याक मन आसा बट यू हॅव लॉट ऑफ डायवर्शन्स लॉट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स इन लायफ. सो अर्जुना ऑल्सो हॅड सेम डिस्ट्रॅक्शन तुम्ही पळयाच बट सी द कल्चर सी वॉट कृष्णा टोल्ड. आमगेल संस्कृती वाय इट इज सी इट इज आय एम नॉट जोकिंग तुमकां कसाला सांगता असं म्हळ्यार भगवद्गीता इज रेस्पेक्टेड इन द वेस्ट. एक मिगेल गुर्ताचो he visited a church. I'm not exaggerating. I'm telling you the truth. He went to a church आणि ताण थंय त्या पाद्रीला उलयतना तो पाद्री ताका काणू फादर काणू भगवद्गीतेचे श्लोक दाखयताच घेता. सी दिस ऑल दिस इज फ्रॉम युअर बुक्स नॉट फ्रॉम माय बुक म्हणून सांगतास काय. सो ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड म्हळ्यार हाका गोतनाशिल्लें भगवद्गीता. इंडियन हू वेंट ओवर देर वॉज astounded to see a foreigner telling him his own culture. This is the sad part. Aaj, if you ask any people who are practicing psychology or who are teaching psychology or who are psychologists basically, Bhagavad Gita titla tumka mind management, self management wingad kanchi antu melna. If you have to train your mind, you have to read Bhagavad Gita. Not read shlokas. Aaj kase jata bayad karta shloko. Yes, that is the first step. There is no doubt about it. After by hearting the shlokas, you will have to understand what is the meaning. See the beauty of our culture, how it was taught earlier. I told Shruti and Smriti. गेल्ली सतन आत्ता कशी आमगेल एज्युकेशन सिस्टम कित लायक आसा भितर आयसन एडमिशन दिताची फीज घेताची क्लास इमिडिएटली स्टार्ट अशें शिकयना आसली फुडें. द टीचिंग वे वॉज मच डिफरंट. फर्स्ट ते चल्लाक टेस्ट करता आशिल्ले. टेस्ट म्हळ्यार क्लास टेस्ट न्ही रिटर्न कसं न्ही ताका कसं शिकोवत ना. लिव हिम जस्ट लायक दॅट ताका कारण काम करचें ओ थंय वचून त्या हाडी ओ थंय वचून ताका त्या रान्ना वचून राखूड हाडी रांदपा थोडे हेल्प करी. अरे हांव शिकचे आयलो कामा न्ही हांव ह्या पुरो करना ओके वस सिंपल बस नाका आय एम नॉट गोइंग टू टीच यू. बट कोण ते तितले डेडिकेटेड जावन करता म्हळ्यार patience, persistence, these are astras that you will require for future. If you don't have patience, you will lose everything. आम्ही वजिता नव्हता कसं hen and egg story, egg golden egg, hen that lays the golden egg. तसा टाइप परिस्थिती आमगे येवचनाची. सो पेशन्स. सो तितले जल्ली मागीर तेवे एंड जायना. केलो पण कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार तांबे आयदना तंतु भितरी राव दवरनो दनपारा बराक ताका ते भायर वचून राब म्हणटा आशिल्लें मात्यारे फुल मात्ते कंप्लीट शेव करून मात्यार एक आयदन तांबे कसं लाका तांबे हिटिंग प्रॉपर्टी व्हेरी फास्ट बग्गी होऊन जाता तांब्या मात्यार दवरले कसं जाता तपता. सो अयो नक्का बा म्हणून सांगून कांड वरल म्हणून जाल्यार इट इज नॉट टॉर्चर अर्थ कोणे इट इज नॉट टॉर्चर इट इज टेस्टिंग
हाऊ मच पेशन्स यू हॅज. तुम्ही आय थिंक खंडित तुम्ही महाभारतांत कर्नल काण वाजिताची तो परशुरामा लागी शिष्य जावन वता पट्टी सांगता तागेली आयडेंटिटी. ओके, तेन्ना लास्ट आसतना ते बसतना ते एक कीड येवन तागेले पाय कोरोन दिता, तांकां तोखून रगत येता. सो तो कसो करता, तो कसले गडबीड करना, परशुरामाक ತೊಂದರೆ येवच नाका, ताका निद्ದೆ कसले ತೊಂದರೆ येवच नाका म्हणून तो बसता. सो द पेशन्स पर्सन ही गॉट कर्स्ड, दॅट इज अ डिफरंट थिंग, बट द पर्सिस्टन्स पळयाची. विंगड कोणी जाल्यार मोच्च तकडता तो निद्ದೆ तोखून उठो मिगेल पायाचेक पळयत फस्ट म्हणून सांगताच. आयची जनरेशन जाल्यार वी वूड हॅव डन इट, I would have done it, sure, magotna. So this is something which is lacking today. So dharma means duty. Amgel kartavya. Though the word looks dharma has, this is the problem. Amgel all Vedic scriptures people think is all ritualistic. तीन अर्थ काढू जाता. एक वेदाचे एक रचे दाखवून तीन अर्थ काढू जाता. एका आता तुम्ही पळयता फस्ट रुचा अग्निवीळे पुरोहितम त्या येता. एके विंगड अंतू इंद्राल सूक्त येता, विंगड सूक्त येता. आम्ही लेखची कसे नाही ओ त्या देवाका म्हणून नो. तीन अर्थस, एक त्या देवाका, सेकंड वन परमात्मा का, तिन्नीचे धर्म. तीन अर्थारी वेद अर्थ कोण घेवचे येता. दिस इज द ब्युटी. आज तुम्ही खंयचे टेक्स्ट बुक काढाची, तुम्ही एक पंत वाचिल्यार, दोन पंत वाचिल्यार, तीन पंत नाही, 300 पंत वाचिल्यार तुमकां सेम मिनींग. वाय? देर इज नथिंग हिडन बिटवीन द लाईन्स. It is not an experiential writing. Person is not writing with experience. Person is just writing some theory from somewhere. We are not able to read between the lines. Reading between the lines, if you want to have, read Vedas. Read Vedic literature. Need not be Vedas. But tant कसं नाही म्हणलं रे, तुमका एक पंत वाचिताना एक अर्थ आला रे, दोन्ही पंत विंगड एक अर्थ मिळता. I have experienced. I'm telling you with experience. I'm not telling you just from the air. Vidura Niti, I've read at least about 60-65 times. Each time I've got a shloka. आज आम्ही मॅनेजमेंट कसं यूज करताची ऑल प्रिन्सिपल्स. राईट पर्सन फॉर द राईट जॉब, मॅस्क्लॉस थियरी, खंयची कळल्यारी आमकां त्या थियरीज मेळटा. सो दिस इज द ब्युटी विच किल्की वर्स पुढे इज ऑलरेडी डन. I just show you this book. This is out of print. Okay, 100 years old book. 100 years old book. Where ethics is written in so detail. It's a san book. Yeah, Tedna price was 275. I don't know what is the price today. This is something that we have as tradition. Shukracharya Nitesa, Chanakya Nitesa, Viduralasa, Veda Dokonasa, Wingard Upanishad Dokonasa, Chandogya, Bradaranyaka, all these Upanishads are in detail. Tantu ethics kain dilla marta matra kaanu dilla. Summarized book. आज या बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी टेक्स्ट बुक जेव्हा यूज करत असच BHU. दिस इज अ टेक्स्ट बुक बट आउट ऑफ प्रिंट. झेरॉक्स कोण यूज करत असत. चौकांबा इज व्हेरी ओल्ड पब्लिकेशन. समवेअर बाय स्ट्रोक ऑफ लक म्हाका मेळ्ळेलें. सो दिस इज धर्मा. सो वॉट इज धर्मा? धर्मा इज ऑल्सो ट्रुथफुल रिप्रेझेंटेशन ऑफ थिंग्स. तुम्ही सांगितलं आता प्रेझेंट करताना यू शुड बी टेलिंग इट विथ फॅक्ट्स. यू शुड बी टेलिंग इट with conscience. What is conscience? Atma Sakshi. Whatever is there within you. This is what was taught in our culture. Don't lie. Satya Kama Jabali. You would have heard of the name. Kayichi comic Polanascha Pura, Kani Ekunascha Pura. Puranam Tetta Satya Kama Jabali. Tak tagale aanu koon mon gotna ashila. Guru lagello. Teni mil tuvel naw kasana mo. Mel naw Satya Kama. Godar kasana mo. Miguel Ammal animal Jabali Mallam. Mary, he doesn't know who is his father. But see the very clarity that he had. Tan uletana, he didn't lie. He could have said something and chukon give tashila. But he didn't do that. So Miguel Amman itle shikilla, mak itle gottu manto. The honesty. Then comes integrity. Amgel culture has taught us to be integrity. How honesty is different from integrity? Anyone has any idea? Honesty and integrity. Normally, Amita, we use it as an alternate or a synonym. It is not a synonym. Honesty, I think 500 rupees a note bonus lari. When everybody is looking, CC camera, pura honestana, tumi kaani jalari, that is honesty. Hange note the varla, 500 rupees. Okay, new original note. Okay, fine. So somebody picking up, not picking up is called honesty. Koninachi, no CC camera, total darkness,
the note is visible, no one around, no one in this building. If you're not taking this note, then that is integrity. You have high level of conscience. ಕನಕದಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ವ್ಯಾಸರಾಜು ಮುಡ್ಸೊಂಗನಿಕ ಹೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಹೊಳ್ಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಲ ಆಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಕ್ಕೆ ಕುಹು ಮಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ತೆನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಯು ರಾಯಜಾವನ್ ಬೈಸುನು ತಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ करता त्या टायमार सो कृष्णदेव त्या कसन योग म्हळ्यार खंयचे एक रायान बसल्यारी तो मरता म्हूण सगून त्या योग सो तो त्या योग ताका याना तशें करता तसल व्यासरायो कॅण दिता काय तागेले पुरा जन शिष्यांक खावन येयाची कोणी पळोवचें ना जेव म्हूण सांगून सो पुरा घेवन वताची पुरा मुल्ल मुल्लांनी वताची पुरंदरदासू कनकदासू आनी पुरा आसताची कनकदासू तशी घेवन येता वापस घ्या अरे पुरा जन खावन हांव पुरा हांव अंतू उदका भितर बसून खेळ्ळें हांव कुडा भितर बसून खेळ्ळें हांव कपटा भितर भीक घालून कशें खेळ्ळें पूण पुरा जन म्हणटा कनकदास निमित्त के तूं इतलें खाय न्ही तुका नाका कॅण जायना म्हण ना तशें कसलें ना म्हाका कॅण जाता बट आय कुडंट फायंड अ प्लेस वेर देर इज नो वन म्हणलें के हां अरे म्हगेल्या आश्रमांत इतली रूम आसा इतलो जाग आसा तूं ना म्हणटा कशी म्हण वय करेक्ट सांगिल करेक्ट ते दोग जाण म्हाका पळयता आसतची म्हण कोण म्हण वन इज माय कॉन्शियन्स वन इज गॉड इम्पॉसिबल गॉड पळयनी म्हूण तुमी म्हणचे बरो देव दिसना आमकां सो इट इज अ अननोन थिंग बट यू युअर सेल्फ आर सीइंग इट इज गोइंग टू पोक यू तूं एक कशें की मिस्टेक केल्या नो वन नोस बट स्लोली इट विल स्टार्ट ईटिंग युअर माइंड eating your mind. This is conscience. This is also taught in our culture. When you make a mistake, repent for it. Your conscience tells you to repent for it. Amgel culture ashashila. This is our Sanskriti that we have learned. So financial representations आता तुम्ही कंचेची दुड्ड जो एक विंगड कंचे representation करताना make a truthful representation. There nothing to be lied. Then कसं नाही कंप्लायन्स कंचेची गव्हर्नमेंट आज कंचे काम करताना एक गव्हर्नमेंट आज कसं नाही सबमिशन करताना दॅट इज वाय गव्हर्नमेंट सेज पे इफ यू आर नॉट पेइंग युअर टॅक्सेस एटलीस्ट तुम्ही रिटर्न्स फाईल कराची दॅट इज समथिंग मिनिमम दॅट यू कॅन डू सेइंग दॅट आय डोंट हॅव टू पे एनिथिंग एटलीस्ट बी ट्रान्सपरंट सो दिस इज ऑल्सो टोल्ड इन धर्मा सो युअर धर्मा इज टू बी हॉनेस्ट युअर धर्मा इज टू बी हॅव्हिंग हाय लेवल ऑफ इंटिग्रिटी युअर धर्मा इज टू हॅव कॉन्शियन्स अँड रेस्पेक्ट युअर कॉन्शियन्स This is also something required. We don't respect our conscience. मला कसं जातं मला रे इट इज लाईक दोन्ही भितर लोकांना आमकां आय डोंट नो तुम्ही भागवत वाजला एक ऐकून आसचे पुरो हिरण्यकशिपू आमी कशी आयकताची म्हळ्यार हिरण्यकशिपू इज अ राक्षस आनी आमगेल मात्ते कशें आसा म्हळ्यार हिरण्यकशिपू इज अ पर्सन हू इज बॅड येस ही इज बॅड बट तागेले भितरी जयाल अंशू थोडे आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तो द्वारपालक सो ही तो कसं सांगतो म्हळ्यार आवसूक दितीक तो सांगता हिरण्याक्षन मेलिसतना जनन मरण आमगेल हत्ता ना अम्मा म्हणटा देवाल हत्ता आसा जनन मरण आमगेल हत्ता ना सो मेल्ल तूं रोणका म्हणटा सेम थिंग तुम्ही महाभारतांत एस्पेशली हरिवंशांनी काण पळयल्यार कंसू मध्येन तूं चांग जाता वायट जाता चांग जाता वायट जाता बिकॉज देर आर टू कॅरेक्टर्स इन द बॉडी सो कॉन्शियन्स आमगेल एक आसतना आम्ही मल्टिपल बिहेवियर करताची एकच जीव भितर आसतना आमगेलो मल्टिपल जीव ना एकू जीव बट वी बिहेव डिफरंटली इन डिफरंट टायम्स म्हळ्यार डिफरंट मास्क घालून आमी बिहेव करताची सो दिस इज नॉट टू बी हॅड म्हूण सांगून आमगेले धर्म सांगता आमकां बी हॉनेस्ट बी ट्रान्सपरंट बी हॅविंग हाय लेवल ऑफ इंटेग्रिटी अँड हॅव अ गुड कॉन्शियन्स दॅट यू कॅन शोकेस म्हणून सांगता शॉर्टकट्स अवॉइड इन लाईफ बिकॉज शॉर्टकट्स कितलो करता की there is definitely one or the other way that you are going to get caught. So shortcuts avoid करडी म्हणून आमगेल धर्म सांगता. Then truth is the foundation of trust. Second thing सत्य. सत्य म्हळ्यार आमी सांगता honesty very honest प्रत्येक सत्य जावन सांगता म्हणून श्लोकू येता वेदांतू येता अप्रिय सत्यम न ब्रूयात म्हळ्यार कोणके की भायर सरला ಕೆಲವು ಜನ ಹ್ಯಾಬಿಟಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ತುಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಕ ಉಚ್ಚನಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿತ್ತರಿ ಮನುಷ್ಯನು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಸನೆ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಎತ್ತಸ್ ಕೊಣಲ್ಕಿ ಗರ್ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತನ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ सत्य संकवय बट इट सत्य तुम्ही संगनशी बैसून कडे सांगचे इज मच बेटर यू आर नॉट लाइंग टू हिम
बट डोंट टेल, हाईड फॅक्ट्स, दॅट इज नथिंग रॉंग देर. आता एक म्हणतारा इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेज, तागेला वच्चू न्हू, तुवें पूत गेल्लो म्हूण सांग, इज इट अ सेलिब्रेशन ऑर सी दिस इज समथिंग. सत्य म्हळ्यार सत्यान आमी कशें म्हणटा म्हळ्यार वी टेक इट लिटरली. सत्य म्हळ्यार भयंकर विंगडा सांगतना आमकां सांगतना देर इज अ डिफरंट यार्ड स्टिक दॅट वी हॅव. विंगडा सांगतना सत्य म्हळ्यार ताका प्रॉब्लम जाल्यार येडिना, तो सिरकून पडो, ताका सांगता सत्य सांगता म्हूण सांगून. सो डोंट डू दॅट. So Satya is something which is very, very required in life. So if you are, तुमगेल books of accounts, तुमगेल कसने तुमगेल कसने financial transactions असल्यारी, don't compromise. Tell the truth in even under pressure. Don't, somebody doesn't need to bring it out from you. Okay, so no falsification म्हणता म्हळ्यार फट्टी सांगचे ना जमून सांगता. No falsification or no making up of any kind of materials म्हणता. So even challenging times are you should not let out your way out from truth म्हणून सांगता. म्हळ्यार तुमगेल सत्य वाट सोडून तुम्ही चुपचानच जा म्हणता. So Satya is your inspiration. Satya should be your inspiration within you. So I will be honest. I will tell the truth. But please remember, if you are a consultant, तुम्ही कोणाक सजेशन दिता सचे, टेल हिम द ट्रूथ, डोंट हाईड फॅक्ट्स. तो अशी केल्यारी यू विल गेट कॉट. डोंट डू दिस. टेल हिम, कर्रा सिरकून पडो, कडे कळता. नो, दिस इज नॉट युअर वर्क. यू नीड टू बी हॉनेस्ट टू युअर सेल्फ. यू नीड टू बी हॉनेस्ट टू पीपल आउटसाइड यू. सो नेक्स्ट point which comes in our culture, which is taught, is Ahimsa. Ahimsa malsana mantachi, don't harm anyone and all that. That is there. That is a part of it. But Ahimsa is not just harmlessness that we, or non-violence that we talk about. ताजी पशी चढ वता. कसं ना म्हळ्यार absence not just of physical harm, absence of mental harm म्हणता. अहिंसा म्हळ्यार मनाने कोणाके दुखोवचें नच. फिजिकल हार्म अहिंसा म्हणसान मारल्या म्हणून सांगून आता आमी मनान एक उतरान कोणाके दुखोवचेस पळय, दॅट इज समथींग विच इज बिगर देन फिजिकल पेट. एक पेट मारल्यार आज विसरता कोणी, बट उरलेलें उत्तरस पळय, इट विल बी इकोईंग इन द माइंड अगेन एंड अगेन. सो अहिंसा मीन्स डोंट कॉज मेंटल हार्म ऑल्सो टू पीपल. तुमकां कोणी जायना वे, अवॉइड देम. सिंपल, अवॉइड देम. But do not cause any harm to them mentally or physically. Physically कशी आम्ही करनाची. Okay? Then, कसं सांगता म्हळ्यार manipulating things. Here this is something ahimsa. Manipulating things and showing something is also ahimsa. Manipulating म्हळ्यार नंबर बरयताना गरकड कशें सामान हाडून सांगून आसता, 100 रुपये दिवन आसता, 10 रुपये जावन आसता, एक 0 चंद करून ऍड केला, एक ते 1 आशिल्लें 7 केलें, 1 आशिल्लें 4 केलें. मॅनिप्युलेटिंग करता चड. सो कसं लाय पॉकेट मनी जालें ना, बैशील कडेन कांय गरकड कांय कळना. केलो जन पेरंट्स दुडू दिता आनी न्हू तो बसताच, दिल्ला देत रे वापस कांय व्हडना, ताका कोत आसता ते कितला म्हूण सांगून म्हूण उडगास दवरनी म्हूण जाल्यार दीस वील बिकम अ प्रॅक्टीस. तो पांय कसं नाही होड पोझिशन गेल म्हणून जाल्यार ही विल बी डुईंग दिस विल कंटिन्यू. अँड लार्ज स्केलर सिरकून पडटा. सान स्केलर जावचें आशिल्लें घरकड तिदविलें जाल्यार तो खंय लायकाचेर पावता आशिल्लो. देर इज नो करेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो अहिंसा. सो टेलिंग थिंग्स विदाउट मॅनिपुलेशन or doing things without manipulation is also ahimsa. Then hiding facts. आता तुम्ही कसं की एक बिझनेस सुरू करता सचे, सीजनल बिझनेस, फर्स्ट फ्यू इयर्स लॉस जातस. कोणाला की तुम्ही दुड्ड घेतला, ताका सांगनी ना तुका फर्स्ट इयर दिता म्हणून. फर्स्ट इयर गेले जातना थोडे लॉस जाला मामा, नेक्स्ट इयर दिता म्हणून. अपास सेकंड इयर आहे त्यांची, थर्ड इयर आहे त्यांची, बिकॉज यू हॅव हिडन फॅक्ट्स. इनिशियली केलो कंपनीज जाता, स्टार्टअप जाताना केलो पंता यू मे नॉट ब्रेक इवन इनिशियली. इफ यू आर स्टार्टिंग एनी बिझनेस or if you are becoming a professional, first few years are very difficult to manage unless तुमकां घरकड दाखोवन सपोर्ट आसा, तुका सांबाळ कितलो मेळटा आमी पेटयताचे. सो वेन यू आर बोरोईंग or if you are starting a business, be honest to your investors. फर्स्ट 3 वर्स there are no profits. Tell them the truth. तुम्ही ಪ್ರತಿಪಂತ ಫಟ್ಟಿ ಸಂಚೆ ಬರ್ತಾ ನಾಳೆ ಬಾ म्हणून सांगता पळय कन्नडान एक नाळे बा म्हळेलें एक टर्मस पुराणांत आसता काणी. कसं ना म्हळ्यार हनुमंताक
शनी प्रभाव जावचेक म्हळ्यार 7.5 शनी मनशाक 3 पण येता. हनुमंता 7.5 शनी येवचे म्हणून ते पुरो जाता. शनी येवन ताका सांगता काय पळय पांय दुखोवन हांव येता सो यू बी रेडी म्हणून सांगता काय. हनुमंत ओके पांय येवची न्हू तुका म्हणून सांग जायता म्हणून. म्हाका थोडे पुरसत ना तूं पांय यो म्हणून सांग. थंय तशी एक बोर्ड दवरता काय नाळे बा डेली शनी येवन पूर जावन नाका मार्या तुगेल विलावरी नाका हांव तुगेल सुद्देक येना म्हणून सांगून वता काय. तसले जावचें नाच. इन्वेस्टर्स खंय दुड्ड दिला भायर खंय दुखोन तुमी बोरो केला. बी हॉनेस्ट टू देम. टेल देम इफ तुमकां आतां दिवचें जायना टेल देम द ट्रूथ. एटलिस्ट इट विल सेव युअर फेस. ओपास पट्टी सांगचे तुमकां तस नेक्स्ट वीक तुमकां दुड्ड मेळना म्हणून आनी 2 म्हयने वता. टेल हिम हॉनेस्टली 3 म्हयने वता म्हणून सांगा. 2 न्ही 3 म्हयने सांगाची. नो प्रॉब्लेम. द पर्सन वील कम आफ्टर 3 months. बट तुमी पांय यो परां यो म्हणून सांगून लांबेल म्हणून जाल्यार देन पीपल वील लूज फेथ इन यू. सो ट्रस्ट कॅन कम विथ सत्या. ट्रस्ट कॅन कम विथ अहिंसा. सो तें एक. देन खंय की कशें की फ्रॉड जातस कशें की चूक जातस तुमी पळयताच. आमी बसार पळयताच केलो पंता ट्रान्सपोर्ट यूज करतले. कंडक्टर एदराचे एकलो कोणाक दुड्ड घेतलो कडे दिता म्हणालो कडे री तो कंडक्टर देवन गेलो त्या बसार दोन एजंट टायप तो देवन गेलो. आमी पळोवन बसून हसताच हा पळय काय मात्ती ना म्हणून. टुमॉरो इट इज गोइंग टू हॅपन विथ यू ऑल्सो. सो इग्नोरिंग फ्रॉड इग्नोरिंग चिटींग इज ऑल्सो अबेटिंग चिटींग. म्हळ्यार तुमी ताका सपोर्ट करता असं म्हणून जाल्यार दॅट इज ऑल्सो नॉट अवर कल्चर. वी हॅव लर्नड दीस आय डोंट नो फ्रॉम वेअर बट आमकां ते हॅबिट आसा. विंगडा कशें की जत्तस म्हणून जाल्यार आमकां कशें आमी नुत्त बस पळोवप गम्मत पळोवप म्हणून सांगून 2 जाण लढाई मारता बस सारी फॉर अ सिंपल रिजन विंडो सीट. रादर देन स्पेसिफाईंग देम जन बसून तक थोडे चड कशें ना होमा तूप केल्या वरी एक्स्ट्रा घालता आसताची पळोवप तांणी ताका हक्क 1 लाख चिकेची एनकरेज करचे. दिस इज नॉट अवर कल्चर. वी हॅव पिक्ड इट अप. आय एम सॉरी एज्युकेशन आय हॅव टू से एज्युकेशन स्लाइटली हॅज ruined us in terms of forgetting our culture. Sometimes, yes. I'm sorry, I have to make this statement. Then comes tapas. Tapas is not penance. Amgel matte tapas malare oh ranna vachcha baishcha. It is prohibited in Kali Yuga. Yuga dharmas. Kushashil tashi nahi amgel life. Sida utan vattarapcha म्हणून सांगून. स्वयंभू मनु फर्स्ट पर्सन आजी आम्ही कसं ना इंग्लिश ॲडम अँड ईव म्हणताची. स्वयंभू मनु वॉज द फर्स्ट अँड शतरूपादेवी फर्स्ट पीपल ऑन अर्थ क्रिएटेड बाय ब्रह्मा. तागेलो पूत एक प्रेमव्रत एक उत्तानपाद. उत्तानपाद कसं करता म्हळ्यार सॉरी प्रेमव्रत कसं करता म्हळ्यार सान आसतना सीदा उठून वता काय ताका कसं की दिसता हे नाका हांव संन्यास जाता म्हणून सांगून ताका रन्नंत नॉर्मली कशी म्हळ्यार नारदाल बिहेवियर कशें आसा म्हळ्यार नारद म्हणटा वी हॅव अ नेगेटिव्ह फिलींग. नारद इज नॉट लायक दॅट. नारदाल कशी रूल म्हळ्यार कोण कसं करचें भायर सरला पळय इफ इट इज रायट ही वील एनकरेज. इफ इट इज नॉट रायट ही इज गोइंग टू डिस्करेज. थोडे काळ फुडें नारदानाची दक्षाल चेडू शबलाश्व आनी हरियाश्व तांकां संन्यास घेवच्याक ताणें एनकरेजमेंट दिलेलें. हांगा प्रियमव्रत तो संन्यास घेवच्या वतना असो सांगता की तें तुगेलें काम न्हय म्हणटा. He discourages him and this fellow comes back. Kaliyuga nahi, this is even at that particular time. Bhagavatantu very clearly sannyasa malsatana tapas malsatana sannyasi jawka monna tapas malari do it like a penance, do it like a worship. So what is it? It is self discipline. Tapas mala self discipline. Disciplining the mind is more important. That is why self management आता आजी management तो आमकां कसं शिकयता म्हळ्यार विंगडा कंट्रोल करची कशी म्हणून सांगून. Not self. We need to control ourselves first and then the others. Charity begins at home, not from outside. So what happened most of the time is we try to preach to others rather than practice. Practice before you preach. So this is one thing which has been told here as tapas. So tapas is something you may need to focus when you are doing your study. You need focus. That is also tapas. A doctor performing operations, that is also tapas. It is tapas. Because if he gets distracted, एक नर म्हणून अनेक नर काढली म्हणून जाल्यार गुणवागदिद्दली हेणा वापस काढ्यार. So that should not happen. Where we are lacking in this thinking. म्हळ्यार distraction is there.
ಕೆಲವೊಂತ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ ಜೋ ಕಸನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೋ ಕಸನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆತಾನ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಂಗಡ್ ಹಂಗ ಲಗ್ಗಿದಕ್ಕೊಂದು ಅಶಿ ಕಸನೆ ಎದುರಾದಕ್ಕೊಂದು ಕಸನೆ ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತನಾ ಕೆಲವು ಜನ ಜೌಚ್ ಅಭ್ಯಾಸಸ್ ಪಳೆತಾವ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಗೆಲ್ಕಂಡು ಪಳೆತ ಚಡು ಹತ್ತಸ್ತಚ್ ಟಿವಿ ಪಳೆತಾನ ಕಸನ್ ಕೆಲ್ನ ಕಿತ್ಲ ಕೆಲ್ನ ಕೊಣಕೆ ಗೊತ್ತನಾ ನೋ ಕೌಂಟ್ ಮಳ ಮನ್ ತಯಸ್ ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅರ್ಜುನನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಲ್ಲ Arjuna example. I am bringing in things from culture just to just put a few things in your mind. Titlech. Arjuna was a very good student of Dronacharya. So practice ani karta shuru khushi jale. Ek dis ratri javna baistan lagi divo. Pulla kalavari ashi light git ani kasena ani ashrama jan gurukula antani kashi kram mala to Rayal Putaschapura. You are here a student. You don't have any other identity. You are a student. तो विंगड ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ತಗೆಲ್ ಪೂತು ಸೊ ಮಕ್ಕ ಚಿಕೆ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾಯ ಕಸನೇನ ನಾಲಾರ್ ಬೈಸುನ್ ಜೌಕ ಏಕ್ ದಿವು ದವರ್ತಾಚಿ ದಿವು ದವರ್ತನ te ದಿವು ಸಂತೋತ ವಾರಕ್ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಕೊಂಡ್ ಸೀದಾ ತೊಂಡಕ ಅಂಕ ವಚನ ದೊಳ ವಚನ ಕನ್ನ ವಚನ ಸತ್ತ ಲೆಕ್ಕದ ಅಶಿ ಹಾವ್ ಕರ್ತು ಮೋಣ ಜಲಾರಿ ಆರ್ಚರಿ ಹಾವ್ ಕಾಳಕ ಕಸಲ ಟ್ರೈ ಕೋರು ನಜ್ಜ आर्चरी हांव काळका ट्राय करता खाण जेवण केन्ना करचें जप्तकी I have concentration. It is correctly going from the source to the target correct वतस. Why can't I try there? म्हणून try करता and he succeeds. This is the beauty of culture which is told. So practice do tapas malari is not going and closing everything, closing things which are not required and concentrating on things which are required. That is tapas, self-discipline. Bring in discipline to your mind. If you can control your mind, you can control anything in the world. Mind is also directly connected to your tongue. All your 5 senses are connected to the mind. Be it hearing, ಕೆಲವೊಂದು selective listening म्हणतामे. गरकड कसकी बिष्टतो सचे. तंत एक ही 2 पॉइंट मार्कुनेला पूरा सक्कड बिष्टताचे. लास्ट मोमेंट एक वर्ड समजता नेक्स्ट टाइम तू चांग मार्क काढल्यार तू त्या घेऊन दिता म्हणून सांगून सो दॅट विल बी देअर इन युअर दॅट इज सिलेक्टिव्ह लिसनिंग दॅट वी आर डुईंग सिलेक्टिव्ह व्ह्यूइंग कसं की पळ म्हणून सांगतो असताची त्या पळेना नक्क जल कसरस पळा कसं की घेवच्या का संतेंत गेलसताना तो उत्सव संते तेच जाय चढवांक सन्न चढवा तुम्ही वराची तुम्ही त्या खावचे दिया काढला येतात ते 10 रुपयाची की 20 रुपये बेलून ते जाय मला तेच जाय तांका. So that is selective watching, selective listening, selective hearing, selective eating also. आमक जाव का जलाल मात्र कराते रंदे वाटताना पुरोजन हात आडू असता युगादी वेळार बेवापाल दिताना जस्ट एक नेम से का गाली गॉड चढते दी म्हणतात चढो. So this is how mind and our senses are connected. So remember, if you can control this, you can control this, you can control this, you can control this. This is very much required. This is very much required. Varala pashi chad jeeb used for double purpose. One is to talk, one is to eat. The namonjala both activities are gone. So you should know what to eat, what to talk. So think before you talk. This is again from our culture. Don't कृष्णाना आम्ही म्हणताची भगवद्गीत सांगली म्हणून सांगून वॉज इट कसं ना टेप्ड कॅसेट दॅट ही हॅड दॅट तो येऊन बडबड सांगून गेलो नो इट इज मोर ऑफ अ डिस्कोर्स. आज आम्ही पळयता आमकां भगवद्गीते 8 अध्याय इट काय मॅक्झिमम एक 45-50 मिनिट्साचे आजच्या परून इट हॅज गॉन फॉर लॉंग वी डोंट नो. अर्जुन आम्ही कसं सांगता आम्ही भारी रेस्पेक्ट दिता अर्जुनाका तो कोण म्हणल्यार श्रवण मनन निधी ध्यासनाचे अधिपती म्हणा इंद्र. बट व्हॉट हॅपन्ड विथ अर्जुना सगळे भगवद्गीतेने ऐकलं पुरा जाल्लं युद्ध जाल्लो सकड युद्ध जाल्लं मागीर थोडे पुरसत आशिल्ले कृष्णा सांगता काय तो त्या दिवस कसं की एक सांगिल्लो स्टार्टिंगर पळा ही इज अ डिएटी ऑफ श्रवण लिसनिंग मनन अंडरस्टँडिंग निधी ध्यासन अँड पुटिंग इट इन टू प्रॅक्टिस. But unfortunately, what has happened? He has also forgotten after the war. तो कृष्णा निमगे तू कसं की त्या दिवस सांगिल्लो राबून कसं की तितलो वेळू मग एक वापस रिकॅप दितो म्हणतो काय कृष्ण म्हणतो काय त्या दिवसा सांगेल त्या दिवसा जाल्ला आज तू विंगडा सांगता म्हणतो काय अणुगीते केम लाय दॅट. सो इट इज नॉट समथिंग इट इज नॉट अ प्रिपेर्ड स्पीच वेअर तो येऊन सांगला हा आता 4 पेज घेऊन तंदकोन वाजून सांगिल नाही.
So that has come with practice. That has come with, because Krishna had self-control. Krishna knew what is to be answered. Krishna knew the right path. Krishna showed him the light. So that was because of he is God. There is no doubt about it. Tananta, Arjuna needed that guru to send him to the right path. Krishna was his guru. Though friend, last asangta, तुका हे कृष्णा, हे यादवा, हे कसं नाही तुका ड्रायव्हरशी ट्रीट केला, तुका भारी बेजार करतो पुरा जाता. थोड्या दिवसांनी वापस सेम काइंड ऑफ बिहेवियर कम्स इन अर्जुन. सो वी आर ऑल लाईक दॅट. तक्क स्मशान वैराग्य म्हणतं शास्त्र. कसं नाही म्हणलं रे, यू वुड हॅव सीन एक्सप्रेस बसेस गोईंग हांगा रोडारी फास्ट होता. ते होते एक ऍक्सिडेंट झालं, पळयतो ड्रायव्हर कसं रॅश सोडताय बसचा ड्रायव्हर म्हणता. आफ्टर 2 minutes ताजी पशी 2 मिनटां स्पीडर वता. सो आमगेल फीलिंग बैड ह्या पंत पुरा आमगेल न्यू इयर रेसोल्यूशन ಅವರಿ ಜಲಯ ಆ पंत पूरा करेक्ट टाइमर वाजिता पूरा नोट्स ने डेली वाजिता डेली बरेता म्हणून आज कसं नाही जानी. सो 5 वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग. सो इट शुड नॉट बी अ न्यू इयर रेसोल्यूशन. दैट इज वाई कृष्णा गाइडेड अर्जुन थ्रू आउट द वॉर. मल्टिपल एरियाज कृष्णान इतलं सांगून जन्मगिरी मध्ये तो युद्ध वळारी हांव ताका मारच्या म्हाका मन येना नाक्का म्हणून त्या टायप ऑफ फिलिंग असतो. इतलं भगवद्गीता ऐकलेलं. ही इज आवर रिप्रेझेंटेटिव्ह. ताकाची तशी जाला म्हणून जाल्यार आम्ही कितलो डिस्ट्रॅक्ट जावचे पुरो म्हणून अंदाज करायचे. सो दिस इज अवर कल्चर विच हॅज टोल्ड हाऊ टू कंट्रोल माइंड. माइंड इज टू बी कंट्रोल्ड. इट कॅन बी कंट्रोल्ड. इट कॅन बी हार्नेस्ड. घोडागाडीवर एक बांधून घालेत ताका यू कॅन कंट्रोल. वेन यू कॅन कंट्रोल युअर माइंड यू कॅन कंट्रोल एनीथिंग इन द वर्ल्ड. Yogis have done it. Kings have done it. आज we see our honorable prime minister doing it. Control mind. तो लूज टॉक कर ना मोदी पळया तुम्ही. एनी टाइम यू लुक एट हिम he doesn't do any loose talk. Even when he was in the opposition or he was not the prime minister, the way he talks, he doesn't do loose talk. तर कसं उलोक measured words असतात. Even when he is talking, addressing the nation, speech prepare करत he doesn't rush through. हगूर एक वर्ड सांगता. So that is what we call as Ahimsa. That is also we call as how you can control your mind. Then comes Vidya, which is knowledge. Very, very respected, very, very needed. What Upanishads say, nahi jnanena sadrasham pavitram iha vidyate. It is also there in Bhagavad Gita. Upanishad tantu sangta. Kasala malari, knowledge is true wealth. Knowledge you can pick up from anywhere. जनकामळ राय आम्ही ऐकतच. शिरध्वज जनकामळ कोण मिथिलाचे राय सीतेलानु. ही वॉज अ राजर्षी. तर राय वय बट ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತಗಲಂತೂ ಯುದ್ಧ ಏಕೆ ವಿಂಗಡ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಚೆ ತಗಲ ಅಸ್ತನಂತೂ कसं मला शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य हन्नीपर ऋषीपुर बसून असताशेलीचे. आणि ते डिस्कशन daily discussion on what is to be done, how it is to be done. It is more of a philosophical discussion. So knowledge is true wealth. Today, people say money is true wealth. It is false. Money will come and go. Knowledge is a lamp which if you have, you can enlighten others. It is like Deepavali आम्ही एक दिवा दाखवून अनेक दिवू लायला वरीच. So that is true knowledge. Guru passing on the knowledge मला कसं अर्थ गोतो स्वा. ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತದಕ್ಕೊಂದು ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. But when I give him knowledge, I am actually duplicating. I am actually giving him control. I am also transferring delegation of authority. I mean terms use करता management terms, delegation of authority. You are doing duplication. तो मिगेल काम वापस करता. So it can be spread to lot of places. So that is the beauty of Vidya or knowledge. So Upanishads have told us in many places knowledge is something which is very, very powerful and is needed. Then very important, there are 2 stories on perseverance which I want to push here. I commonly use these 2 stories wherever I go because I feel those are too required. These are stories from Upanishads. Upamanyu Dhaumya म्हणून तुम्ही ऐकून असणार नाव खैच महाभारत वाजिलन गोत्ता म्हळ्यार then it's quite a question mark. धौम्य मला पांडवाल पुरेत्यो घरकडे येऊन पूजनी करताल परा. सो धौम्याला आश्रमांतू एक उपमन्यू म्हळ्यार एक चल्लो. ही वॉज अ स्टुडंट. थंय कशी म्हळ्यार गुरुकुलांत म्हळ्यार सीधा सकाळी 8 o'clock जाल्यार ब्रेकफास्ट वचून बसची न्ही. भायर वचून भिक्षा घेवन येवका. गुरुकुलांत भायर वचून भवती भिक्षाम देही भवान भिक्षाम ददामी पुरा कडेन वचचे न्ही घेवन येवचे. आनी म्हळ्यार तांकां एक लिमीट आसा. 3 घर म्हण आसले काका 3 घरां वचून तांणी घेवन येवका. सो घेवन येता
तो जेवता. गुरू पळयता वो तंदुरुस्त आसा चाल्लो कशी म्हूण निमित्त हांव आईल भिक्षा पुरा खाता असो म्हणटा. पळय हॅपन दोको न्हू हाडलेली भिक्षा पुरा म्हाका दिवं काय म्हणून गुरू जायता म्हणटा. हाडटा दिता 2 वार वता वो काही सपूर जेव दिसना कसं जाल्ला बाहक्का म्हणून वो कसं तेन्ना गुरू क्वेश्चन निमित्त तू भिक्षा पुरो म्हाका खाण दिता तू कशी थरू आसा न्ही काय म्हणा तुका भिक्षा दिवन जाल्यार मागीर वापस आनी विंगड 3 घरा वचून भिक्षा घेवन येता म्हणटा. व्हेरी क्लेवर. ओके तेन्ना सांगता तशी दोनी पण वचून भिक्षा घेवचें ना म्हणून जायता म्हणटा. वापास 15 दीस जाता. चाल्लो पळयलें हेल्थी असो वापास कसं ना म्हण तो म्हणटा गायची हांव गाय घेवन चर्चा व्हरता चर्चाक म्हळ्यार तण खावच्याक. ओके सो थंय वतना गाय म्हाका दूद दिता हांव गायचें दूद पिवन अशें म्हणटा. गायचें दूद तूं पिवचें नज ते वासरान फस्ट पिवू का नेक्स्ट ते देवा अभिषेका यूज करचें तूं कशी पिल्लू माराया तूं पिवचें नज चुकी म्हूण सांगता. जायता हांव पिना म्हणटा. वापस 15 दीस वता वापस पळयत वो सपूर जाय न्ही चाल्लो कसं की गेल कसं की चडून असं पट्टी सांगता असं बदल सांग तूं कसं की करता असं काय ना वासरान आनी पिवन जाल्यार मागीर त्या तोंडात थोडे फेण आसता त्या फेण खावन हांव दीस चलयता असं म्हणटा. त्या चूक त्या वासर तुगेले विशय पाप पळोवन तूं तांकां तण आनी लायक आशिल्ले कडेन जागे व्हरतास ताजे निमित्त तुका तांणी मोगान तुगे लागीं तुका खावच्याक वेवस्था तुगेले पोट्टा जावं तसले वेवस्था करता ते पिवचें नज म्हणटा. जायता म्हणटा. वापस 15 दीस वता चाल्लो ना पळोवच्याक गोरवां वापस आयलींची कसं जाल्ला म्हूण सांगून गुरू सोदूचें वता. रान्ना गेल्यार हो एक पोंडा पडला. कसं जालें रे काय ना पोट्टा बूक जाली म्हणून एक पान आशिल्लें घेवन खेळ्ळें हांवें म्हणून पान खेळ्ळें तूं थंय पडचें कशें पान खेळ्ळें म्हाका दोनी दोळ दिसना चत्ता म्हणटा. दोळ दिसनीची हांव आनी तो पोंडा पडला. गुरू म्हणटा हांव तुका उकळटा म्हणून तूं मस्त डीप आसा जायना म्हणटा. कडेर गुरू सांगता तूं अश्विनी देवतेक उडगास करी तांणी तुका दृश्टी दिताची म्हूण म्हणटा. सो तांणी दृश्टी दिवचे त्या वेवस्था करता. तेन्ना तांणी कशें की दिता ताका खावच्याक. तो म्हणटा मागीर गुरू दिव न्हू हांव खायना म्हणटा. गुरू दिना अशें हांव बिलकूल खायना डायरेक्ट हांव खावता तशी ना कित्याक म्हाका गुरून म्हाका तेन्ना सांगलां कसं नाही तुका म्हणल्यार हाण म्हाका दिवं का म्हणून सांगून हांव दिलां. कडेन गुरू ताका सांगता ना तूं घे कितकी वेळान ओपून ताका दोळ्या दृश्टी मेळटा. सो पर्सिवियरन्स ताणें सांगीत आशिल्लें तुगेलो गुरुकूल ना जाल्यार आनीक कडेन वच शिकचें तुगेलो शिक्का मोडना म्हणून सांगून सांगीत आशिल्लें. ही डिडंट डू इट. दॅट इज द सिंप्लिसिटी. अनेक तागेले आश्रमांत अनेक उद्दालक म्हणून येता. उद्दालक तागेले शिष्य धौम्याले शिष्य ताका गुरुकुलांत तांणी कशें म्हळ्यार कसं नाही जाल्यार पळोवचें चेडवांक पटोवचें ताका म्हणटा तूं थंय वच थंय खंयची एक चिकेची उवार अशी येता आसा उद्दा येना तशें पळया म्हणून सांगून गुरू पेटयता. ताका खंयच्या शिक्षेक घालनी ते जवळ थंय वता. थंय वचून तो खंयच्या की ते पळयता उद्दा पुरो भितर येतास ते माती घालता स्ट्रेट करता माती कोसळटा. आतां आमी कशी एक गद्द पळयल्यार तुमी माती वट्ट करून ताका दवरल्यार उदका फोर्स चड कोसळटा. तो कसो करता ताका आड न्हिदता. 3-4 दीस जाल्यार वो चाल्ली न्ही म्हूण सांगून ऋषीन पळोवचें गेल्यार थंय तो ताका डॅम जावन न्हिदलो उद्दालक. ताका उद्दालकाक तें नांव येवच्या कारणाची तो डॅम जावन रबिलो. तशी दॅट इज द कायंड ऑफ सॅक्रिफायस दॅट इज द कायंड ऑफ पर्सिवियरन्स वी हॅड इन दोज डेज which can be done, which can be relived by you. Why I am telling you is this is our tradition, this is our Samskriti, which has to be carried on by you, the next generation. We can't live it. आमकां थंय आईला खंय दाखोवन म्हळ्यार जनरेशन्स दाखोवन कुडके जावन आमकां कितलो फिल्टर जावन तुमकां तावळ सांगल्या कशी वेद कितलो उण जत्ता वतास म्हण तशी आमगेलो कल्चर आमगेलो उणें जत्तास. देर मे बी अ डे वी मे नॉट हॅव कल्चर, वी मे फॉरगेट अवर कल्चर. So that should not happen. So this is what is our culture that which our culture has taught us how to be. So next generation, we should be seeing integrity, we should be seeing honesty, we should be seeing perseverance more than our generation. Knowledge drain jawchana, you should not go out. You should remain within the community. You should remain within the community. Contribute to the community. Financially jaw kamonna, contributing to community is doing good for community.
Dudwanachi, it is not the only yardstick. So, see, lot of today's problems have a answer in our texts. In our text, spiritual texts have answer for everything. There is a term which has been said, Vyasuchishtam Jagat Sarvam anta. Malari, Vyasana Sanganatila, there is nothing. Everything what is told is already been told by Vyasa. If you have to be successful, you need to have this ABCD. You can add F, G, H, I, G, it is left to you, but I will give you only 5. A is for ambition, have a goal. Second one, B is belief. Believe that you are able to do it. C is have commitment towards the goal. D is determination, strong determination that you are going to complete things. And E is is the most important element or component, that is efforts. So if you put this, there is nothing that can stop you from being successful in life. And do all this with good commitment, honesty, integrity, have conscience, and take it forward. Thank you. येदोळताय आमगेले संस्कृती संस्कारा बद्दल विस्तार जावन माहिती दिलेले रवींद्र शेणय उडुपी हांकां यादस्तिका दिवन मान करता म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय विनंती करता.